Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my smart students. How is it going today? Okay, you're fantastic, amazing, and excellent. For any further ado, let's do praying first. I'm going to ask who is the leader in this class? Fahad. Fahad, could you please lead us to pray? Before we start our class today, it will be better if we are praying together. Pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, the next one, before we dive into our material, let's sing our national anthem, Indonesia Raya, together. I want all of you to stand up, please. Okay, are you ready? Okay, let's sing it together, everyone. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pembunuh. Indonesia bangsaku, bangsa yang tanah airku, ayah kita bersatu. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Marilah jiwanya bangga padanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Next activity is checking the attendance list. I'm not going to check one by one, but I'm going to ask you, is your friends already here? Yes. Yes? Tidak ada yang sakit? It's already here. Okay. Okay, all of you, I want all of you to look at to the televisions about this picture, everyone. Okay. What comes to your mind? What comes to your mind when you see these pictures? What pictures are they? What pictures are they? Watermelon, exactly. How many watermelons are there? There are 3 watermelons. Oke, ada yang lain selain semangka? Ada 3 semangka, apa lagi? Price. You mean the price? What price? What is price in Indonesia? Harga. Oke, ada semangka tadi, kemudian semangkanya ada 3 dan juga ada harga. Kenapa dengan semangka dan harganya kira-kira ya? It's different. Coba anybody can tell me what make it different? Kira-kira ada yang bisa memberitahu Ustazah perbedaannya terletak di mana? Okay, exactly, size. Ukuran in English? Size. Oh, I'm sorry. Ukuran is size dalam bahasa Inggris ya. Kalau kita berbicara size, berarti apa yang biasanya dibandingkan ya? Besar
Dan kecilnya biasanya ya. What is besar in English? Okay, what about kecil? Small, exactly ya. Sudah ya, berdasarkan size. Kemudian apa lagi yang bisa kalian temui di sini? Price. Oke. Kira-kira bentuk perbandingannya seperti apa? Expensive. Oke. Cheap and also expensive. Good job. Oke. Udah ya, udah ada size besar atau kecil, kemudian price-nya cheap atau expensive. Kira-kira berdasarkan size-nya, perbedaannya apa? Semangka yang A, B, dan C, what is the difference? Semangka yang C yang paling berat atau yang paling besar ya? Ada lagi mungkin? Paling mahal, benar. Ada lagi mungkin? Ada lagi? Semangka yang A kira-kira lebih apa daripada semangka yang B? Lebih kecil. Kalau semangka yang B lebih apa daripada yang A kira-kira? Oke, lebih besar daripada yang A ya. Oke. Sudah. Now, here is the learning objective or the learning goals. Jadi by the end of this lesson, kalian akan apa nih nantinya? Yang pertama, mengidentifikasi penggunaan comparative degree and superlative. Okay, comparison maksud Ustazah ya. The second one, membuat. I want you to make or to create nanti ya. Kalimat sederhana tentang perbandingan itu sendiri. Dari tujuan pembelajarannya apakah bisa dipahami? Okay, you are not going to watch the video, only watch the video, but I want you to mention. Oh, I forgot that last meeting we already learned about adjective. Do you still remember what adjective is? Kata sifat, benar. Okay, from the video, I want you to write it down as many as you can kata sifatnya. Bisa dipahami perintahnya? Bisa. Oke, I'm going to play the video. Silahkan dituliskan yang mana yang kira-kira berbentuk kata sifat. Boleh in a sentence, boleh kata saja. Comparative and superlative. Dialogue 1. Mary and Kate go to the supermarket to buy groceries for our friend's birthday. What do we buy first? I think cake is the best choice. Okay, it's enough everyone. So let's discuss it together. How many adjectives do you find? Silakan bisa disebutkan. Apa tadi? Expensive. Okay. Expensive. Any other else? Small. Exact. Bigger. Cheaper. Okay. Ada yang menemukan selain yang sudah ada di depan? Healthier. Exactly. Tastier. Better. Do you find better? Better? No? Same. Okay, it's okay. Now let's discuss it, everyone. I want you to focus on this. Bigger. Apakah bigger itu adjective? Apakah bigger itu adjective? What is the meaning? Oke, berarti bigger ini masuk adjective ya. The real words of adjective-nya itu apa kira-kira? Yang aslinya itu apa? Big, bener banget. Big. Berarti itu ketambahan ya. Ketambahan apa? ER. Kalau semisal big saja itu artinya apa? Besar. If we put ER artinya? Wow, that's different. Yeah, that's what we're going to learn after this. Yeah. Now, cheaper. Kira-kira ketambahan apa ya? ER juga. Healthier. Healthier. ER juga ya. Oke. Gini ya. Tulisannya kayak gini ya anakku. Gini ya.
er juga ya. Jadi kalau adjektif kemudian ditambah er ternyata maknanya berbeda ya. Jadi awalnya hanya besar menjadi lebih besar ya. Kemudian ada yang menemukan kayak gini tadi kata-kata ini. Biggest? Ya, nggak ada ya. Ini yang akan kita bahas sebentar lagi karena tipenya ada dua. Ada bigger, ada biggest. Kan tadi yang dicontohkan 3 ya. Ada yang paling, ada yang lebih. Nah, we are going to discuss it later ya. Not later actually, after this. Let's continue to the next one. Play the video sudah ya. Oke, what do we usually compare? Tadi sudah disebutkan size. Bisa berdasarkan ukuran ya. Kita bisa membandingkan besar, kecil, lebih besar, lebih kecil, or anything else ya. Kemudian price, weight, heavy itu berat, light itu ringan, lebih berat, lebih ringan. Kemudian long itu what is long? Panjang. Kalau short? Pendek. What is fast? Cepat. What is slow? Okay. Actually it kinds of the antonym ya, sama seperti antonym kayak gitu ya. Ada yang lebih panjang, ada yang juga yang lebih pendek ya. Ada yang paling panjang or anything else ya. Lanjut, age. Young. What is young? Muda. What is old? Tua. The next one is quality. Good or bad? Good itu apa? Bad? Oke. Strength juga bisa ya. Ada weak, ada strong tadi disebutkan ya. Oke, lanjut ke yang sudah kita singgung dari tadi. Kita akan belajar tentang perbandingan. In English we have three kinds of perbandingan. Kita bisa menyebutnya positive degree, comparative degree yang sudah disebutkan tadi, yang artinya lebih, bigger, big become bigger. Kemudian yang terakhir adalah superlative degree ya, yang artinya itu adalah paling. Oke, I want you to take a look. Just only take a look everyone and analyze. Coba dilihat-lihat dulu, dibaca. Kalau sudah, di video tadi memang ada kata expensive. Ada yang dapat nggak ya? Ada yang ditulis nggak sebelum kata expensive itu ada apanya? Ada kata apa? More, benar-benar. Ada more expensive. Kenapa? Why don't we have expensiver? Nah, ini the rules ya, the rules. Anybody knows the answer? Exactly. If the word more than 2 syllables or 2 syllables, kalau semisal ada 2 suku kata atau lebih, tidak bisa ditambahkan er atau est-nya ya. Jadi bisa ditambah more for the comparative, dan juga kalau superlatifnya apa ya kira-kira? Most. Okay, you are quite familiar with this subject. Jadi ditambahkan more and also most. Okay, do you understand? Yes. Maybe you have some questions about this before we go dive into the next material? Nothing? Okay. Let's do the ice breaking first, yeah? Ice breaking to make you more excited of our material. Now, I want all of you to stand up, please. Stand up. Okay, pay attention to my sentence. Actually, the ice breaking is quite simple, sangat sederhana, hanya menirukan apa yang dicontohkan di video. Tapi harus bersemangat ya. Bisa bersemangat ya? Yeah. Bisa. Okay, are you ready to play the ice breaking? Yes, ready. Come on. Oke, semuanya ya.
Good, Dia. Okay. So are you ready to do the worksheet? Yes, ready. Okay, let's do it. Actually, the worksheets akan dikerjakan berkelompok. Kebetulan ini juga sudah you already gather with your group. So I'm going to explain first what should you do with this worksheet. Ya. Jadi di sini I have two different worksheets. Actually the rules sama ya, sebenarnya sama semuanya, cuman berbeda di objeknya saja. If this one, the first one is about animal, tentang hewan ya. I give you the data about the animal. There are elephant, lion, and giraffe kayak gitu. Dan di sini 3 countries, 3 negara. I have Switzerland, New Zealand, and Indonesia. Based on the data, you have to create or make a comparison degree. It could be like comparative or superlative ya. Jadi berdasarkan data. Jadi kalau semisal mau membuat harus apa dulu? Harus dipahami dulu datanya. Seperti itu harus dibaca berarti ya. Oke, silahkan. Kelompok Fahira akan mendapatkan yang lion, kelompok Fahri countries, kelompok ini lion, Asfa lion, this is countries. Okay, I'm going to check, maybe you have some difficulties to do the worksheets. Silahkan, do you understand how to do the worksheet? Yes, the first step, what you need to do is understand this first ya. Apa yang dimaksudkan ini dan juga ini ya. Kemudian bisa untuk membandingkan, ternyata yang ini lebih ini nih daripada yang ini ya. Apa tuh yang bisa dibandingkan tadi? Size atau apapun ya, boleh ya. Okay, what about from this group? What is the worksheet? Come on, Zaki, discuss with your group. Do you find any difficulties? Belum ya. Okay, what about this group? Do you already understand? The text? Okay, good job. Just do it. Okay, now let's move on to this group. Do you find difficulties? Okay, try to understand the text first ya, and then create the word or the sentence. What about this group? Gimana cara tahu ini sama ini yang paling tinggi? Okay, maybe you can take a look. Apakah kita bisa membandingkan tingginya? Apakah ada data yang menunjukkan tingginya? Nah, ya udah. Kalau sudah menemukan satu data aja udah bisa bikin 3 sentence ya. Iya, silahkan. Okay, you have 10 minutes to finish. Ya, 10 menit ya untuk selesai mengerjakan ya. It's easy, right? Easy. It's very hot right here. Yes. Yeah, actually already have 1, 2, 3, 4 fans, but still hot. Do you know the Baby Monster songs? Hot sauce? Hot sauce. You don't like Baby Monster? I'm sorry? I'm sorry, Elida. Do you? Dari saya nggak tahu di tulisan, nggak tahu bacanya tapi kalau tulisannya. Okay, sudah ya. Because the time is over, everyone. I am going to ask grup ini kira-kira siapa yang akan maju untuk mempresentasikan terlebih dahulu. Silahkan dari grupnya Mas Asfa. You can come forward, all of you. Silahkan maju. Semuanya silahkan maju.
Come on, Mas Zaki. Sebentar ya, sebentar dulu Mas. Semuanya sudah diperhatikan. Ustazah sekarang Mas Fakil dapat yang mana? Siapa yang dapat hewan, lion? Siapa angkat tangan? Kelompoknya Naila dan juga Fahira. Jadi Ustazah minta ketika kelompok ini presentasi, I want your group to give your opinion, memberikan tanggapan. Kira-kira benar enggak yang disampaikan ini? Kayak gitu ya. Benarnya itu sesuai fakta atau tidak? Kayak gitu ya. Oke, silahkan, bisa dimulai Mas. Ayo Mas, ayo. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, today we want to deliver our presentation. Worksheet. My name is Asfa. My name is Fahad. We want from first thing. The first sentence is the elephant is heavier than lion. The second sentence, the giraffe is tallest among three animals. Oke, lanjut. Oke, dan ya silahkan dari kelompoknya Mbak Naila bisa memberikan tanggapan. Oke, silahkan. Okay, according to the presentations, yeah, the first one is the elephant is heavier than a lion. Is that correct? Lebih berat ya, emang lebih berat ya? Okay, what about from this group? The giraffe is the tallest among the animal. Is that correct? Yes. Tallest. What is tallest means? Paling tinggi. Paling tinggi. Emang paling tinggi daripada gajah dan singa? Biasanya 5,5. Okay, it's written on the data, dituliskan 5,5. Okay. Ada lagi yang ingin disampaikan from this group? Sudah, silahkan ditutup. Maybe that's all from our team. Last I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The next group, I'm going to call Mbak Vika and team. Please come forward. Oke, karena Mbak Vika apa yang dipresentasikan tentang countries ya. Jadi yang akan menanggapi adalah kelompoknya Mas Hadi. Ya, tentang yang disampaikan Mbak Vika. Oke. Sebelah sini Mbak. Oke, good job. Silahkan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Standing here, we would like to presentation our worksheet. Before I begin, let me introduce ourselves. My name is Vika Najmal Aulia. Villa. Oke, continue. Indonesia is wider than Switzerland. Switzerland is the richest by other countries. New Zealand is as full as Indonesia is very good. Oke, maybe you can say it louder. Silahkan lebih keras lagi. Saya yakin the students from the corner cannot listen perfectly. Dengar nggak? Nggak ya. Jadi jangan cepat-cepat. Yang nyaring kemudian lebih keras. Ya, coba. Indonesia is wider than Switzerland. Switzerland is the richest within other countries. New Zealand is as full in the earth. Indonesia is the
Indonesia what is? Indonesia is hotter. Okay. Between apa tadi ya? Is hotter? Between other countries. Indonesia is hotter than New Zealand. New Zealand. Okay, now kelompoknya Mas Hadi ya. Could you please give your tanggapan kira-kira yang disampaikan dari yang pertama dulu deh. Ini dari yang Ustazah baca, Indonesia is hotter than New Zealand. Is that correct? Correct. According from the data? According from the data, emang suhunya Indonesia berapa? How many Celsius? How do we say Celsius? Berapa? Sudah ada? Tidak ada. Oh, mungkin penjelasan yang lain. Why do you write it down this? Kenapa? Mungkin bisa dikasih penjelasan? Karena Indonesia adalah negara tropis. Kemudian, what about New Zealand? Karena New Zealand itu ada musim dinginnya gitu ya. So Mbak Vika menyimpulkan, Mbak Vika and tim menyimpulkan kalau semisal Indonesia itu hotter ya, benar juga ternyata ya. Ada yang lain? Apa sudah selesai? Ditutup dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, give applause please. One again. Okay, you already know the way how to make perbandingan kayak gitu ya. Kenapa ya kira-kira kita harus membuat perbandingan? Agar mungkin katanya lebih simple diucapkan seperti itu ya. Dari from your worksheets, Ustazah sangat mengapresiasi tadi sudah benar based on the data and also based on the rules ya. Jadi give applause to all of you. The next one is I also have this evaluasi ya. It's very simple everyone ya. Yeah, it's very simple everyone. You just only need to do it because it's multiple choice ya. Jadi bisa sangat mudah dipahami dulu teksnya. It's still also about comparison degree. Seperti itu ya. Oke, silahkan ya. Satu-satu ini ya. Silahkan kalau selesai bisa dikumpulkan. It's very simple ya. Ini 5 menit saja ya. Ya. Silakan 5 menit karena multiple choice and it's very easy. Work individually. Sudah, silakan Mas Fakil. Mas Fakil, iya, it's very easy, right? I told you, come on here. Yes, thank you very much. Yang sudah bisa dikumpulkan, berarti benar-benar sudah paham ya. We're not going to discuss this, everyone. Tidak akan didiskusikan ya. Next meeting maybe. Coba sekarang Ustazah mau bertanya lagi. Ya, kira-kira berdasarkan konsepnya comparison degree, how many type of comparison degree that we have? There are 3. Coba from this group ada apa aja? Yang pertama, positive degree, correct. What about this group? Comparative degree. From this group, superlative degree. Ada yang masih ingat nggak? Kira-kira komparatif itu apa ya? Oh, berarti membandingkan lebih besar. Oh, gampangnya itu pakai lebih ya. Kalau superlatif? Kalau positif? Atau equal ya. Oh, ternyata sudah bisa semua ya. Give applause to all of you. Sebelum istirahat ya. Ada yang sudah nunggu-nunggu untuk istirahat kan? Mas Izam kayaknya udah nggak sabar banget kapan nih selesainya kapan gitu ya Mas Izam ya. Ustazah mau bertanya dulu, kira-kira
according to the three type of comparison degree, yang paling susah tuh yang mana ya kira-kira? Positive degree. Oke, dari kelompoknya Mas Fahri positive degree. Yang lain ada yang merasa kayaknya yang ini part paling susah deh daripada yang ini. Apa kata Fahad? Oke, Ustazah bantu jelaskan lagi ya. Not menjelaskan actually ya. Positive degree yang dibandingkan, apakah ada yang dibandingkan? Di positive degree, apakah ada? Tidak ada ya, karena persama itu equal ya, sama ya. Bisa dilihat di sini Mas dan Mbak. You are as tall as her. Kamu sama tingginya sama dia perempuan. Atau contoh lain deh, Mas Hadi is as smart as Mas Asfa. Hadi dan Asfa itu sama-sama pinter gitu ya. Jadi both of them equal. Yang dibandingkan tuh sama kayak gitu ya. Bisa dipahami? Oke, apakah sticky notes-nya masih ada? Oke, Ustazah minta dituliskan dong bagaimana perasaannya hari ini. Itu bisa berupa emoji. Emoji boleh ya, silahkan ya. Oke, everyone. Ustazah mau coba baca deh ya. Berapa aja gitu ya? 3 kali ya. Nanti sesuai emoji ya. Kalau emojinya lagi terbahak-bahak, harus terbahak-bahak juga. Ustazah mau lihat habis ini ya. Oke, ada yang memberi Ustazah seperti ini ya. Ustazah gak tahu ya. Ini apa ya maksudnya ya? What is the meaning? What is the meaning? Oh, ini apa maksudnya? Sorry. Namanya fakil. Maksudnya apa? Oh, seneng tak sekarang ini? Oh, ini untuk siapa fakil? Mas, loh. Ya berarti kasih Fahad bukan Ustazah. Kasih siapa ini? Salting fakil. Are you going to do the ice breaking for one more time? Ice breaking yang tadi? Ya kali ya, 1 kali lagi ya. Okay, I think it's quite entertaining ya. So, stand up please, stand up please. Sekali lagi ya, ini hanya diputarkan sekali aja, tapi harus semangat, semangat. Yes, yes. Apa sih? Ayo semangat ya. Bagus, harus sesuaikan. Move on. Okay, don't forget to tell the material for the next meeting. Kayak gitu ya. So, today we already learned about the comparison degree. For the next meeting, let's move on. I think because all of you already understand what comparison degree means, bagaimana cara membuat kalimatnya, bagaimana cara penggunaannya dan jenis-jenisnya. I'm sure that you already understand. So probably I'm going to tell you what we are going to learn next week ya. Jadi for the next week kita akan belajar tentang ini. Coba diperhatikan yang ada di papan. Okay, from the sentence, I am studying English. Can you guess next week what we are going to learn? Bisa ditebak nggak kira-kira? Minggu depan kita mau belajar apa? Belajar apa? Oh my God, my students are very smart ya. Berarti semuanya sudah sangat pintar ya. Before close class today. You pray begin. Oke, begin praying-nya ya. Baca Al-Fatihah aja ya. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Udah. Sudah ya? Are you done? Finish. Thank you Mas Rizky for helping me to the praying. Yeah. Sekali lagi beri tepuk tangan dong buat kita semua. Okay, finally you're happy, I'm happy too. Ya, kalian bahagia, Ustazah bahagia juga karena udah selesai ya. Let's go to the canteen together, everyone. Let's go. I think that's all. Thank you so much for your really kind of attentions. Hopefully, we can see you guys again next meeting. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.